I want to welcome everybody to the study for this evening. This is an additional study that wasn't in the original schedule. So this is, for me, presentation number 4 of 13. Let's open with prayer. Holy God, we thank you that you are the one that guides and directs. Even though we don't often see your hand moving, we attribute so much to human strength. Yet behind the curtain, you are the one that moves and controls things. Today, we acknowledge your control and your power. In Jesus' name, Amen. We've been talking about Revelation 13 and 17. And both chapters have a similar structure. And that structure can be portrayed in the following way. 1, 2, 3. Past, present, and future. We see this same structure in the book of Isaiah, chapter 46. I've already mentioned that when we consider scale or time, that 2 and 3 are close together. So it looks much more like that. So that 2 and 3 are almost touching one another. And the reason why that becomes important is because point 1 and point 3 are too far apart. This methodology, this technique, is something that's been used in the movement over many years. We use this all the time. Almost all the teachers are using this technique, even if they don't realize it or they don't tell you they're doing it. So if we were to draw this line again, and we had 1, 2, 3, you might be familiar with this waymark. By the following term. Agitation. And often it's going to be associated with the Sunday law. So when that word is used,
It's a phrase that's taken from the spirit of prophecy. And when Ellen White uses that term, she speaks about it in the following manner: that Adventism has preached, spoken, predicted an event. They say it's in the near future, but it tends to be far in the future. Because we've been speaking about it for a long time. And it gets to a stage where people no longer believe us. Because we've been predicting this event, talking about it for so long, but nothing ever happens. And then when Ellen White's going to say, when the event predicted can be seen. And maybe someone can find the passage for us as we're talking. As soon as you find it, just let me know. So, the event that Adventism has been speaking about, which isn't happening, and now no one believes, when they see that subject being agitated in the world or being discussed in the world, then the event that they have predicted is seen to be true. Is everybody okay with that? So all I've done is use the same imagery, the same model, but now spoken about it in terms that you're probably more familiar with. I'm just finding the passage because no one's offered it to me. Great controversy. 605. Paragraph 3. But as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching. And the third message, the message of the Sunday law, will produce an effect before the Sunday law. I added that bit in. Doesn't say it in. Which it could not have had before. Before the agitation of the subject of Sunday observance. So it's only once this issue is being discussed in society that the third angel's message will begin to do a work that it cannot have done before. Any questions on that? I'm hoping we can all see that what we've just read here
in the spirit of prophecy, donc l'esprit de prophétie, follows this pattern that we have on the board perfectly. suit parfaitement le schéma que nous avons au tableau. It's the same methodology. Il s'agit là de la même méthodologie. Any questions? Donc, des questions. Alan White speaks about laws Hélène White parle de la loi forcing people to do things, qui va forcer les gens de faire des choses. we've spoken about Revelation 13 L'Apocalypse 13, and 17. 13 et 14. There are other chapters that are significant, Il y a d'autres passages significatifs, especially when it talks about the third message. You'd have to go to chapter 14 to see that. et quand elle parle du troisième message, il nous faut retourner dans l'Apocalypse 14 pour pouvoir le voir. So it talks about the enforcing of Sunday observance. Et donc, elle nous parle de la mise en place de l'observation du dimanche. Which chapter will she be forced to go to? Et dans quel chapitre elle est contrainte d'aller When she's doing this modeling of past, present and future. quand elle fait ce modèle du passé, présent et futur. Milton? I've asked Milton the question and you get to the Michael. I was asking you the question. What chapter will she be forced to go to? Alors, dans quel chapitre sont obligés d'aller When she's going to do Sunday observance. quand elle nous parle de l'observation du dimanche? I sort of made it easy. Daniel 11, verse 41. Not Daniel 11. Daniel 11, 41, non, pas celui-là. Daniel 11, Daniel 11, depending on what year you're in, tout dépend de quelle année. happened 100 years ago C'est passé il y a des centaines d'années. for Ellen White. Pour Hélène White. If that's okay? C'est bon? That's 1898. No, you got to do another go. Essaye. That easy. So it can't be Daniel 11. Ça peut pas être Daniel. They've already sorted that out. Uriah Smith did that. Uriah Smith l'a déjà fait, on l'a déjà réussi. I can't remember the year. Maybe 60, 70 years after the event, Uriah Smith sorted Daniel 11 out. Et peut-être 16 ans ou 17 ans après, Uriah Smith a expliqué ce verset de Daniel 11. Another place? Milton? Not Daniel 11. C'est pas Daniel 11. Hein. I understand. Give me another place that she has to go to. Dis-moi dans quel passage elle doit aller. I'm still processing. Okay. Yeah. Did help. I did help. I did help. Okay, you're pointing me to the board, Revelation 13. You give me which one you want to go for? For a Sunday law, which one you want to go for? La loi du dimanche. Tu vas où? Maybe 17. So, chapter 17, Yes. you're going to see a Sunday law there. Donc dans le chapitre 13, verras-tu une loi du dimanche Or chapter 13. ou bien c'est le chapitre 13? Okay, I think it's 13. Je crois que c'est le chapitre 13. Who's
Oh, so I thought someone said something. I think it was translation. And anybody who put your hands up for 17 Levez la main si vous pensez que c'est Apocalypse 17. besides Milton. 13. 13. Sorry, Milton. We'll go with 13. On va avec Apocalypse 13. You could squeeze it out of 17 if you wanted to. On peut aussi le mettre dans. On peut passer à côté de 17. 13's the place you'd go to for the Sunday law. Mais pour la loi du dimanche, c'est plutôt Apocalypse 13 qu'il faut aller. And that's why C'est pourquoi to 17. c'est pour créer une ligne à partir de la structure d'Apocalypse. There's 1, 2, 3. But all that really is Et ce que c'est vraiment, is it's a panoramic view. donc c'est la vision panoramique. So that's the panoramic view. We would call that 1 to 3. Donc c'est la vision panoramique qu'on appelle 1 à 3. And we also know Nous savons aussi there's a dispensational view. qu'il y a également une vision dispensationnelle. 5 have fallen, one is yet to come. 5 sont tombés, 1 est et 1 est sur le point de régler. Just from that, you know it's in the middle somewhere. Et à partir de cette phrase, vous savez que ça se trouve dans le milieu. So we're all clear how we constructed this past, present, future line. Alors, vous êtes sûr comment on construit donc cette ligne passé-futur? So the panoramic view is 7 heads. Donc, la vision panoramique, il s'agit de 7 The dispensational view La vision dispensationnelle, is the 6th head. c'est la 6e. All I'm doing there is showing you how we constructed this line. Et tout ce que je vous montre là, c'est comment on peut construire cette ligne. We're all good with that. Vous êtes OK avec ça? So past, present, and future. Passé, présent, futur. And from that, we can go to Isaiah 46. Et à partir de là, on peut aller dans Isaïe 46. So we didn't go into Isaiah 46 and demonstrate that. Nous ne sommes pas allés dans Isaïe 46 pour le démontrer. There are several old studies. Maybe someone could go back to them and if they tell me where they are, I'll post them somewhere. Et ce sont des anciennes études. Si quelqu'un me dit où elles se trouvent, il les envoie et je les poste. So once we've done that, Une fois que nous avons fait ça, when I asked you about it, one thing that everybody had forgotten about is the necessity of having 2 and 3 close together. ce qu'on a vu et tout le monde avait oublié ce point, c'était la nécessité d'avoir 2 et 3 proches l'un de l'autre. Somebody will tell me which camp meeting it was. Et quelqu'un pourrait me dire dans quel comité il s'agissait. But recently, Mais récemment, I've said you've got to be really careful about going to number 1 and thinking that's going to show you what number 3 is. et j'ai dit qu'on doit être très prudent d'aller donc au numéro 1 et de penser que le numéro 1 va nous montrer ce qu'est le numéro 3. So I think that was Slovakia Je pense que c'est dans ce base. where we discussed that. Il y a, comme on a discuté de ce point, That when you go to previous histories, quand on va dans les histoires précédentes, you can't just take those histories as they are and project them into the future. on va prendre les histoires telles qu'elles sont et les projeter dans le futur. Because things look very different today than they did in the past. Parce que les choses sont très différentes de ce qu'elles étaient dans le passé. And even what you might think is the valid spiritualization of a literal history, also that won't work. Et même si vous pensez que cette histoire est valide, c'est un point valide dans cette histoire, peut-être ça marchera pas. So a simple one that we're all familiar with Et quelque chose, une histoire simple avec laquelle nous sommes tous et toutes familiers, is Herod and Herodias, c'est Hérode et Hérodias, or Ahab and Jezebel. Akab et Jézabel.
We take those two characters and spiritualize them, bring them to the end of the world, and we think they will teach us something. On prend ces deux personnages et on pense qu'à la fin du monde, ils vont nous enseigner quelque chose. Of course, you need two more characters in each story. Et bien sûr, il nous faut plus de deux caractères deux personnages dans chaque histoire. Salome and John, Donc Salomé et Jean and the priests of Baal, et les prêtres de Baal. and good. So, do I have to? I guess I have to say Elijah. Et Élie. So we understand how we can take those histories and project them into the future. On comprend comment on peut prendre ces études et les projeter dans le futur. A threefold union coming against the 144,000. Une triple union qui combat les 144 000. Except Sauf que there isn't really a threefold union at the end of the world, is there? il n'y a pas vraiment une triple union à la fin du monde, n'est-ce pas? Because you can't do Catholicism, apostate Protestantism, and spiritualism. Parce qu'on ne peut pas faire le catholicisme, le protestantisme, l'apostat et le spiritisme. Any questions on that? Est-ce qu'il y a des questions? So then I gave a model that you should all be familiar with, Donc, j'ai donné un modèle avec lequel vous devriez tous être familiers. GC 605. Tragédie des siècles 656. Here Ellen White talks about the agitation I've just put of event 3. Et là, White parle de l'agitation et j'ai simplement mis l'événement numéro 3. For her, event 3 is the Sunday law. Parce que pour elle, c'est la loi du dimanche. And what you can see at number 2 Et ce que nous pouvons voir au numéro 2, is that subject being discussed in society. c'est que ce sujet a été discuté dans la société. And we're all familiar with the history of the 1880s and 90s Et nous sommes tous familiers avec le sujet des années 1880-90, when this issue of Sunday sacredness was being agitated or discussed in the United States. quand le sujet de la loi du dimanche ou l'agitation a été discuté aux États-Unis. Any questions on that? Est-ce que vous avez des questions? So, because it's a Sunday law, Parce qu'il s'agit d'une loi du dimanche, forget the Sunday bit, it's the law bit. oubliez la partie du dimanche et c'est la loi. Ellen White would go to chapter 13. Et la loi ira dans le chapitre 13. So that's the law bit. Parce que là, c'est la partie de la loi. The Sunday bit Et la partie du dimanche, would be found where? où va-t-elle être trouvée? Same chapter. Le même chapitre. Because what? Cobus? Verse Oh. 16. The beast. So Cobus has given us verse 16 of chapter 13. Alors qu'Auguste il nous donne le verset 16, le chapitre 16. So remember I asked the question a couple of lessons ago. Et rappelez-vous, j'ai posé la question dans quelques classes. The dispensational view, La vision dispensationelle, where is that? où ça se passe? And I believe I asked it for both chapters, 13 and 17. Je pense que j'ai répondu aux deux chapitres 13 et 17. And we got various answers. Et nous avons obtenu des réponses variées. And we haven't brought that discussion to a conclusion yet. Et nous n'avons pas emmené cette discussion à une conclusion encore. So hopefully we'll do that and I won't forget. Et j'espère qu'on va le faire et je ne vais pas oublier. So if you're to go to chapter 13, Si vous fallait venir dans le chapitre 13, are most of us comfortable explaining where the Sunday issue would come from? alors est-ce que quelqu'un peut expliquer d'où va venir cette partie du dimanche In chapter 13? dans le chapitre 13? Who doesn't know how you do that? Alors est-ce que quelqu'un ne sait pas comment on fait ça? Hand up if you're not sure. Levez la main si vous ne savez pas. Okay, so in chapter 13, Dans le chapitre 13, depending on where you are in the chapter, dépend où vous vous trouvez dans le chapitre. you're in the 5th Tu es dans le 5e and the 6th
dispensation. On est dans la dispensation numéro 5 et 6. Everybody's okay with that? Est-ce que tout le monde est d'accord? Yep. There's a beast that's in the sea. Il y a une bête qui est dans la mer. You can show quite easily that that's number 5. Et on peut montrer facilement qu'il s'agit de la bête numéro 5. So as we're talking, just put your hand up if you don't know or you don't agree. Alors que nous en discutons, levez la main si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas d'accord. If that's the case, Si c'est le cas, somewhere in the chapter, quelque part dans le chapitre, it's going to talk about a resurrection as it does in chapter 17. il va être mention d'une résurrection comme il en est de même dans le chapitre 17. It doesn't use the term resurrection. Mais le terme résurrection n'est pas utilisé. And what we would understand from that is there's going to be a repeat of history, Et ce que nous comprenons, c'est qu'il y aura une répétition de l'histoire. because there's going to be a repeat of behavior. Parce qu'il y aura une répétition du comportement. And one of the characteristics of the fifth dispensation Et l'une des caractéristiques de la cinquième dispensation, is Sunday. c'est le dimanche. You can show that historically. On peut le montrer historiquement. So if Sunday was connected to the fifth, and the fifth is going to get resurrected in the future, Si le 5 est connecté, si le dimanche est connecté à la cinquième dispensation et qu'elle va revenir dans la septième, you can show that it's connected to Sunday sacredness. alors vous pouvez montrer que c'est en lien avec la sacralité du dimanche. So that's how Adventists are going to create a Sunday law at the end of the world. C'est de cette façon que les adventistes ont créé une loi du dimanche à la fin. A beast that comes up out of the bottomless pit. Une bête qui monte du puits sans fond. So we no longer believe that there's going to be a Sunday law. Nous ne croyons pas qu'il y aura une loi. I've already stated that I don't think there ever was going to be one. Et j'ai déjà dit qu'il n'y en aura pas. And so if we're going to say it's not a Sunday law, Si nous allons dire que ce n'est pas la loi du dimanche, it's something else, quelque chose d'autre, then what else will it be? alors qu'est-ce que ça peut être d'autre? We go to chapter 17. Nous allons dans le chapitre 17. Chapter 17 Et dans ce chapitre, is not about Sundays and laws. il ne s'agit pas là de loi et de dimanche. We'll call it the rise and fall of nations. On l'appelle donc la montée et la chute des nations. So it has a general different theme than 13. Donc dans le chapitre 17, il y a un thème général qui est différent de celui du chapitre 13. But they're both the same story, so they shared the same elements. Parce qu'Apocalypse 13 et 17, c'est la même histoire, ils partagent les mêmes éléments. So if you go to chapter 17, Si vous allez dans le chapitre 17, you can see kingdoms coming to power and then finishing their time as being powerful and being taken over by another kingdom or another power. des royaumes qui donc arrivent au pouvoir et après finissent leur moment de pouvoir et qui sont enlevés par un autre royaume. So we can see the rise and fall of nations, Donc la montée et la chute des nations. and in our class, we chose to call that a power struggle. Nous avons choisi d'appeler cette dynamique une lutte de pouvoir. So I think power struggle can be understood to mean the rise and fall of things. Donc je pense que la lutte de pouvoir peut être comprise par la montée et la chute des nations. These are kingdoms. Ce sont des royaumes. Everybody okay with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? So we're at the end, we're at number 3. We know that. Nous sommes à la fin, nous sommes number 3, Yes. nous sommes au nombre 3.
Because that's what Revelation 17 says. Parce que c'est ça que nous dit Apocalypse 17. It says at the end, Parce qu'il dit à la fin, there will be this power struggle between kingdoms. il y aura cette lutte de pouvoir entre les royaumes. Because it's the end of the story, Comme il s'agit de la fin de l'histoire, because it's the seventh head. parce qu'il s'agit là de la septième tête. So we know we're at the end. Nous savons donc que nous sommes à la fin. What we can do Ce que nous pouvons faire, is go to the beginning. c'est d'aller au commencement. So we're at the end and now we're going to go to the beginning. Nous sommes à la fin, maintenant nous allons au commencement. What beginning would we go to? Dans quel commencement irons-nous? How do you know what the beginning is and where to look for it? Et comment savez-vous quel est le commencement et où le regarder? So what we do Que nous faisons. is we know it's a line Nous savons qu'il s'agit d'une ligne. because that's what that graphic shows you. It's a line. C'est ce que nous montre ce graphique. And this line has to have a theme Cette ligne doit avoir donc un thème or a story. et une histoire. A theme or a storyline. C'est une ligne d'un thème ou d'une histoire. And what is the theme or the storyline of our subject? Alors, quel est le thème ou l'histoire ou la ligne d'histoire de notre sujet? The rise and fall of nations or power struggles. La montée ou la chute des nations, bien la lutte. So we have a power struggle. Nous avons la Remember, put your hands up if you have a question or you're not sure. levez les mains si vous avez une question et que vous n'êtes pas sûr d'en It still doesn't help us to understand the beginning. Mais ça ne nous aide toujours pas à comprendre le début. So as you're reading the chapter, Parce que vous avez lu dans le chapitre, I think we quoted the verse already. quel est donc Verse 5, someone said. Apocalypse 17, 5, So verse 5, Apocalypse 5, we see the word Babylon. nous avons vu là le nom Babylone. And in fact, it makes it even easier than that because it calls it Mystery Babylon. Et ça rend la tâche encore plus simple parce qu'il est dit mystère Babylone. So if we have Babylon here, Si nous avons donc Babylone ici, it becomes really easy il devient donc très simple using Isaiah 46 d'aller dans Ésaïe 46, to make the beginning Babylon. de faire que le commencement soit Babylone. And Babylon's a big kingdom, Babylone, c'est donc un grand royaume. but the place that I think all of us would go to understand Babylon, its beginning and its end, Et je crois que l'endroit où nous irons tous et toutes pour comprendre le commencement et la fin de Babylone, would be the book of Daniel. ce serait dans le livre de Daniel. So you can go to the book of Daniel. That's where this beginning would be. Parce que dans le livre de Daniel, c'est là que serait ce commencement. So now we're in the book of Daniel. Maintenant, nous sommes donc dans le livre de Daniel. And there's obviously lots of chapters in the book of Daniel. Et il y a bien sûr beaucoup de chapitres dans le livre de Daniel. The question is, which one would you go to? La question, c'est dans quel livre irez-vous? Quel With chapitre? all the chapters that there are, Donc, parmi tous les chapitres qui y sont, which chapter would you look to go to? dans quel chapitre iriez-vous? How would you know what characteristics to look for? Comment sauriez-vous les caractéristiques à regarder? Curtis? Because you said that there's a power struggle at the end, Parce que tu as dit qu'il y a une lutte de pouvoir à la fin. I'd try to look for where I see a power struggle in a chapter. Donc, je vais regarder où je trouve une lutte de pouvoir dans le chapitre. And the first one that comes to my mind Et le premier chapitre qui me vient à l'esprit is chapter 3. suit le chapitre 3. Justina? I was going to say something similar. The same. So Justina said she's going to say the same thing. Destinée a dit qu'elle aurait exprimé
So we know it's not Daniel 11. Nous savons qu'il ne s'agit pas de Daniel 11. Because if you go to Daniel 11, Babylon's not in that story, Parce que quand vous allez dans Daniel 11, Babylone ne se trouve pas dans cette histoire. not chapter 12. C'est pas le chapitre 12 non plus. So as you either start from the beginning or go to the end and work backwards or forwards, you'll see it's the same issue. Alors que vous allez au commencement ou pour avancer, vous voyez qu'il s'agit de la même question, même sujet. Halfway through the book, you get to Medo Persia. Et au milieu du livre de Daniel, vous allez au royaume de Médo-Perse. And you know the story about Babylon. Et vous connaissez l'histoire de Babylone. So out of the 12, Donc parmi les 12 chapitres, it doesn't take you very long to narrow it down to several chapters. ça ne vous prend pas beaucoup de temps pour mettre Babylone dans quelques chapitres seulement. So I'm going to say Je dirais, you could very quickly narrow it down to chapters 1, 2, and 3. vous pouvez aller rapidement dans les chapitres 1, 2, 3. So what you'd need to consider Ce qu'il vous faut considérer, is out of those chapters, which is the ones it's going to most likely be. parmi ces 3 chapitres, laquelle sera le plus adapté. So we don't have time to actually open the chapters and really consider the symbology there of the story to know which one it would be. On n'a pas le temps de considérer le chapitre et les chapitres et de voir quelle histoire vraiment serait la mieux. But I'm going to go with chapters 2 and 3. Mais j'irai avec les chapitres, je prendrai les chapitres 2 et 3. In chapter 2, what's happening? Au chapitre 2, que se passe-t-il? How, Justina. So God shows Nebuchadnezzar that his kingdom is going to end in the head. Donc, Dieu montre à Nebuchadnezzar que son royaume ne va pas tenir jusqu'à la fin. Good. You said, can you repeat that? So God shows Nebuchadnezzar that his kingdom is going to end in the head. Donc, Dieu montre à Nebuchadnezzar que son royaume va se terminer à la tête. Something. Tu as raté quelque chose. Does anybody know that she's missed something? Est-ce que tout le monde sait qu'elle a raté quelque chose? Because it doesn't begin that way. Parce que ça ne commence pas ainsi. Vous avez une idée? Is it what? Well, you pass? Okay. Someone at the back? Just put your hand up high so that she can see. So, in chapter 19, what shows Nebuchadnezzar this dream. Donc, Dieu a montré au chapitre 2 Nebuchadnezzar le rêve. That's what Justina just said. C'est ce que Justin vient de dire. And I said, there's an important piece of information missing. Et j'ai dit qu'il y a une information importante qui manque. Statue. Statue is the dream. La statue, c'est le rêve. Anyone else? Besides Catherine? En dehors de Catherine, Catherine. There wasn't anybody else. Oh, whose hand? You've got to put it higher. I can't see. So I think Nebuchadnezzar is worried about how his kingdom is going to run through time. et je Then- pense que Nebuchadnezzar est inquiet. God is going to show him how exactly things are going to unfold. Et alors, He provides a dream. il lui I was going to say the same thing. dit That la même chose. That Nebuchadnezzar is worried. no, Que Nebuchadnezzar est inquiet. So you weren't going to say the same thing. not worried. Non, je n'allais pas dire inquiet. He's thinking about his glorious kingdom and his posterity. She has to speak. Louder, because she can't hear you in the room.
He's thinking about his glory and his posterity, the glorious kingdom he Il has. pense à sa gloire et à sa postérité, son royaume glorieux. So we'll just stop there because the rest of it will be the same. Le reste sera donc le même. So I don't think he's worried. Je ne pense pas qu'il soit inquiet. He's just destroyed Israel Il vient de détruire Israël. and he destroyed some other things too, other nations. Il a aussi détruit d'autres nations. And he knows Babylon is at its apex. It's if not the superpower, it's about to become the superpower. It has that ability. Donc, il sait que Babylone est sur le point de devenir une super puissance. Et elle a cette capacité. And he imagines Il imagine, that this kingdom can continue all throughout history. il s'imagine que ce royaume peut continuer tout le long de l'histoire. And then God's going to show him a dream, Et ensuite, Dieu va lui montrer un rêve which is going to cut short all of his dreams and aspirations. et qui va donc couper tous ses rêves et ses aspirations. So that's God. Ça, c'est Dieu. And we could discuss whether or not Nebuchadnezzar accepts the dream. On peut discuter si oui ou non Nebuchadnezzar a accepté le rêve. So either he accepts it for what it is, Soit il l'a accepté tel qu'il est, and then he changes his mind or gets persuaded, et ensuite il a changé d'avis, il a été persuadé, or he never really accepts it. bien il ne l'a jamais accepté. It doesn't matter Et qu'importe, because sometime later, parce que quelque temps plus tard, he's now going to fight against God il va se battre contre Dieu. in chapter 3. Au chapitre 3, In chapter 3, he's now going to make a statement au chapitre 3, il va faire une déclaration by creating this image. en créant donc cette statue. He chooses gold Il choisit l'or, because that's what the dream was. parce que c'était ça le rêve. And the irony of it is, what's funny about it Ce qui est l'ironie de cette histoire, is that chapter 3 c'est que le chapitre 3 and the fight against God, et la lutte contre Dieu, Nebuchadnezzar is correct là Nebuchadnezzar a juste that his idea that Babylon's going to last all the way to the very end is correct. It's true. que Babylone va, l'idée qu'il a que Babylone va parcourir le temps jusqu'à la fin, c'est vrai, Because we see that in Revelation 17. parce que c'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Mystery Babylon at the very end. Mystère Babylone à la fin, So it's Babylon all the way through. c'est Babylone tout le long. So we're in chapter 3, Nous sommes au chapitre 3, connected to chapter 2, on est avec le chapitre 2, and there's this power struggle et il y a cette lutte de pouvoir between Nebuchadnezzar entre Nebuchadnezzar and God. et Dieu. We're okay with that? Nous sommes d'accord? So if you're an Adventist, Si vous êtes un adventiste, you're going to see in the chapter what? qu'allez-vous voir dans le chapitre? What are you looking for in the chapter? Une loi, A law. on va regarder à une loi. And you got that model of a law from where? Et d'où tirez-vous ce modèle de la loi? Number 3, the end. De la fin, le numéro 3. Revelation 13 is where you'd go to. Et c'est là que vous irez dans l'Apocalypse 13. The whole construction of that chapter. Toute la construction de ce chapitre. But if you go to Revelation 17, Mais par contre, si vous allez dans l'Apocalypse 17, the issues are very different. là, le sujet est très différent. And therefore, when you look at the same story, Quand vous regardez par conséquent à la même histoire, chapter 3, chapter 3, Daniel chapter 3, Daniel 3, what you're now looking for is something that has to be accurate and true to the story, vous regardez maintenant à quelque chose qui devrait être vrai et juste par rapport à l'histoire. but the focus isn't on the law itself. Mais le point, le focus n'est plus sur
So it's all about how you conceptualize the story. C'est tout porte sur la façon dont vous conceptualisez l'histoire. In the same way how you conceptualize chapter 13 or chapter 17 of Revelation. De la même manière que vous allez conceptualiser les chapitres 13 et 17. Any questions on that? Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? So there's no denying there's a law in chapter 3 of On Daniel, ne renie pas le fait qu'il y ait une loi au chapitre 3 de Daniel. and there's no denying that chapter 3 is Nebuchadnezzar's resistance to God's will. Il n'y a aucun reniement que Nebuchadnezzar résiste à Dieu. But there's many things in the story, Mais dans cette histoire, il y a beaucoup de choses. and what we want to try to do Et ce que nous essayons de faire, is to, in English, you're going to call it to tease out, to pull the right bits out of the story, en anglais, on va dire, on va essayer de tirer le bon fil pour tirer le bon fil de l'histoire. or to distill the important parts of the story. Ou bien de distiller la partie la plus importante de l'histoire. Curtis. When you said, as an Adventist, what would you do? Quand tu dis en tant qu'adventiste, qu'est-ce que tu ferais? Another thing that came to mind is the fact that when an Adventist looks at that chapter, Une autre chose qui est venue à mon esprit, c'est que quand un adventiste regarde ce chapitre, typically they just see it as this power struggle with God. il le voit vraiment comme une lutte de pouvoir à la cour de Dieu. It's just a religious story. Il pense que c'est juste une histoire religieuse. But I guess as you demonstrated yesterday, Et je pense, comme tu l'as démontré hier, there's also a political one going on, c'est aussi une lutte politique, which I'm not sure Revelation 13 can show as distinctly. et je ne suis pas sûr que Apocalypse 13 peut le montrer de façon réaliste. So in Revelation 17, we have this power struggle between nations or kingdoms. Dans Apocalypse 17, on a cette lutte de pouvoir entre les nations ou les royaumes. And then we have to try to understand the nature of that power struggle. Il nous faut comprendre donc la nature de cette lutte de pouvoir. How a kingdom falls and how it rises. Comment un royaume tombe et comment il s'élève. And we know that rise and fall of nations can happen in different ways. Et nous savons que cette montée et cette chute des royaumes peut se passer de différentes manières. Because when you start going through the various kingdoms, Parce que quand vous passez les différents royaumes, you can get different stories. vous pouvez obtenir différentes histoires. We won't do all of them, On va voir toutes les faire, because we probably don't know all of them. parce qu'on ne les connaissons pas toutes. Babylon, Medo-Persia, Greece, Perse, Grèce, Rome, la Rome, pagan, Rome, papal. la Rome païenne, la Rome papale. So I have to star this one because we know that's not correct. Je dois, you have to, I put a star ok, je dois m'arrêter parce que nous savons que c'est pas correct. because this is not technically correct. Ce n'est pas correct techniquement. So how did you get from Babylon to Medo-Persia, Comment on passe de Babylone à Médo-Perse, the rise and fall of nations? la montée et la chute des royaumes. How did that happen? Comment ça se passe? Oh, So Shemaine says war. j'ai même dit des guerres. And you were going to say, Justina? Et toi, je sais, I was going to describe the Cyrus, but it's okay. Sorry? I was going to describe how It happened with Cyrus, but it's okay. j'allais décrire comment ça s'est passé avec Cyrus, mais c'est ok. How do you know it's okay? Et comment tu sais que c'est bon? Maybe it's not okay. No, I'm saying it's okay. I won't pursue that point. That's what I mean.
Oui, je ne vais pas poursuivre le phénomène. I know what you meant, but how do you know your point isn't relevant? Is relevant, isn't? How do you know it is not relevant? Non, je vais tout perdre ça. Si j'allume, je perds. Je perds l'enregistrement si j'arrête. Not working? Two seconds. I've been disconnected. Okay, c'est parti. You switch it off. Sorry? C'est pas en spectacle. Non, mais là, c'est mon ordi. Are you going to hook on or not? Yeah, oh, yeah, she can take over. Tell him to translate. You're back in? So we carry on? Okay. So, what are you saying? Give me his authorization. My mic. I thought maybe you were looking for one word to describe it. Je pense qu'il nous faut regarder un mot pour le décrire. And Shimen said war. I was going, yeah. I was going to describe how Cyrus came and Just tell us the answer, not what you were going to do. so I don't have a one word answer. That's what I mean. Alors, je n'ai pas une réponse d'un seul mot. Give us a 10-word answer. Alors, Jessina a dit qu'elle ne trouvait pas bien, mais elle n'a pas un seul mot pour le décrire. So Cyrus came and surrounded Babylon. Donc, Cyrus est venu et a entouré Dried the rivers and then That sounds deceptively like war. et tout ce que tu dis là, ça semble être la guerre. How does Babylon fall? Comment Babylone est-il tombé? Why does it fall? Pourquoi est-il tombé? Curtis? Yeah. It essentially gets too big for its boots. They don't know what that means. It overexerts itself in that it has ambitions that it can't fulfill. And so internally it collapses. Okay, at the back there. Do you have your hand up, Catherine? Babylon fell due to the fact that both the king and the citizens were drunk with the wine. Babylone est tombée parce que les citoyens ont été enivrés du vin. We'll move forward. Catherine, then William. Catherine, then William. I think they were complacent and overconfident and didn't pay attention to the risks that were building up. Alors, je pense qu'ils étaient complaisants, ils n'ont pas porté attention du risque de la guerre. They were easily taken advantage of at that moment. Donc, ils ont pris avantage sur eux. Where have you finished? Nicholas said, and also to say Who? the Oh, Nicholas. yes, it's drunkenness, and the watchmen were not guarding the walls.
Mais sentinelle nous surveille. We can't take stories literally like that. Les histoires d'un point de vue aussi littéraire. Medo Persia doesn't win because they left the gate open. Les Médo-Perses n'ont pas gagné parce qu'ils ont laissé les portes ouvertes. Which king are we at? À quel royaume sommes-nous? Dans quel royaume sommes-nous? It's Persians. And what's his problem? What's his issue? Quel est donc son problème? His attitude. Son attitude. So in the literal story, Dans l'histoire littéraire, you're going to see that he's going to be disrespectful to God. tu vas voir qu'il est irrespectueux à l'égard de Dieu. So it seems that he's going to do what who did? Il semblerait qu'il va faire ce que qui a fait? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Because the whole point of 2 and 3 Parce que le point de 1 à 3 and 1, et chapter 1, chapitre 1, is that God gives the kingdom of Israel to Babylon. c'est Dieu qui a donné le royaume d'Israël à Babylone. And then they're going to ascribe the glory to themselves. Ensuite, ils vont s'attribuer à eux-mêmes la gloire. That's what Nebuchadnezzar's problem was. C'était ça le problème de Nebuchadnezzar. When it gets to Belshazzar, Quand on arrive à Belshazzar, you see a similar theme, on voit un thème similaire. but that's just a biblical or religious argument C'est un argument biblique ou religieux to show that the kingdom has become corrupt. pour montrer que le royaume est devenu corrompu. It's become rotten within itself. Il a été pourri à l'intérieur. And it's because of its rottenness, its internal dysfunction, Et à cause de son dysfonctionnement, that the Medes and Persians are able to destroy it. donc les Médo-Perses ont été en mesure de le détruire. You go to Medo-Persia and then to Greece, Vous allez dans la Médo-Perse puis en Grèce, and you'll see exactly the same dynamic. vous verrez exactement la même dynamique. It's the internal corruption or demise of the kingdom that allows another one to take over. C'est donc la corruption interne d'un royaume qui permet qu'un autre puisse le renverser. We'll skip some of these. On va sauter certains d'entre eux. Pagan Rome to whatever number 5 is. La Rome païenne vers la Rome, quoique représente le numéro 5. So my question now isn't the same one, Ma question maintenant, c'est la même. because we already know. Est-ce que vous savez déjà? I've got the arrows going down, J'ai cette flèche qui descend, indicating that it goes from Babylon to Medo-Persia, and Medo-Persia defeats the kingdom above it. et donc la flèche elle monte Babylone à Médo-Perse, mais la Médo-Perse a conquis le royaume qui était avant lui. We know that Greece has a battle with Medo-Persia. It's Persia at the time. La Grèce a eu une bataille avec la Perse, And it looks like the Greeks are more powerful. That's why they win. et il semblerait que les Grecs étaient plus puissants, et c'est pour ça qu'ils ont gagné. But that power is predicated on the internal corruption or demise of the Persian Empire. Mais cette conquête, elle est grâce en fait à comment dirais-je, c'est par rapport à on va dire, la corruption interne de la nation. And you can see that at various stages of the interaction between these two kingdoms. Et vous pouvez le voir dans l'interaction de plusieurs royaumes. By the way, we know that Greece is the kingdom that represents the world, Et rappelez-vous, la Grèce est le royaume qui représente le monde. but when Persia and Greece are fighting, Mais quand la Grèce et la Perse se battent, which kingdom represents the world there? alors là, quel royaume représente le monde? Persia. C'est la Perse. Because when they go to fight Greece, Parce que quand ils vont se battre contre la Grèce, it's not just Persians there. ce n'est pas simplement les Perses là.
They've got the whole world Ils ont le monde entier. that are bringing everything to bear upon the 300. Qui ont tout porté depuis 300. So when we're at pagan Rome now, and we're going to go from 4 to 5, that means 5 wins. Et quand nous sommes au 4, on a Rome païenne, on va passer au 5, ce qui signifie que la 5 va gagner. What is the nation that beats pagan Rome? Quelle est la nation qui va battre la Rome païenne? If you're going to follow the same sequencing. On va donc suivre la même séquence. Who is that? C'est qui? If I got it right, it's Islam. Pardon? Islam. Islam? So, you know it can't be Islam C'est que ça peut pas être l'islam. because Islam isn't on this list. Parce que l'islam n'est pas sur cette liste. Milton. It's not a nation that takes over. So I crossed that out. He said it's not a nation. Ce n'est pas une nation qui renverse. So what shall I put here? Alors qu'est-ce que je dois faire? There's a transition where the church becomes powerful over the state in that relationship, but there's no like takeover from one nation to another. C'est quand l'Église va prendre le dessus sur cette relation. I need to put a name here. Il me faut un nom là. I actually wanted you to clarify when you said the fifth is not paper. Was like, what is it then? Like, because that's the title we've been using. Keep. You know, as well as the rest of us, paper is a church. Church is a woman, Yes. and this is a story of 7 heads. You can't turn her into a head. Sorry? You can't turn her, the woman, into a head. That's why I've starred it. So I crossed it out because you're going to tell me what I can put here. It's got to have a real name. So can we still say still pagan Rome? It's a question. So it's pagan Rome. So pagan Rome defeats itself. Even if you can't conceptualize how that works, you just go to any history that you even know and you know that's true. As Koba said, you might want to call it Constantinople if you want, or the Eastern Roman Empire. However you want to conceptualize it, it's still pagan Rome. Maybe you want to call it the European kings. Because Napoleon is a pagan Roman king, isn't he? He tells you that when he wears the purple. So, hopefully we're okay with that. It's still pagan Rome. Even if you don't know all the intricacies. So we'll call that phase 1 and phase 2. Number 6 is relatively easy. USA. And number 7, maybe we're not too sure. But this is where it gets complicated of how history is going to repeat and what you're going to do. So all I want us to see
is that when you go down from one kingdom to another, it's not just some battle that you can go to. Parce que quand ce que je veux que vous voyez, quand on regarde les différents royaumes, on ne doit pas voir uniquement des batailles. The pioneers, if I can use that term, the Millerites, Les millérites, les pionniers, si je peux utiliser ce terme, they knew, ils savaient, because they would teach this, parce qu'ils l'enseignaient, that there's an internal corruption going on. qu'il y avait une corruption interne qui avait eu. And that's the catalyst to bring about defeat. Et ça, c'est le catalyseur pour amener à la défaite. So I think all of us should have at least some level of understanding on that already. I'm not teaching anything new to you. Et je pense que chacun d'entre nous a une connaissance relative de ce que je suis en train de vous dire. Je ne n'enseigne rien de nouveau. You can, Esther's husband, is it Ahasuerus? Le mari d'Esther, Espérus, Who is Xerxes, aux exerces, who's the one that fights Greece. c'est lui qui a combattu la Grèce. You can see his behavior. Vous pouvez voir son comportement He's historically, even if you can't see it in the Bible, de façon historique si vous ne pouvez pas le voir dans la Bible. but you can definitely go to the Bible and see Babylon's behavior. Et vous pouvez aller dans la Bible pour voir le comportement de Babylone. It's the fourth generation, but it's the fourth king, but it's the third generation. It's the grandson of Nebuchadnezzar, Donc c'est la quatrième I think. génération, mais c'est le troisième, c'est l'arrière-petit-fils de Nebuchadnezzar. But you see his behavior, and it indicates that Babylon is now internally weak and corrupt. Donc c'est la troisième génération. Et quand on regarde son comportement, on voit qu'en interne, Babylone est corrompue. So when we talk about power struggles, Quand on parle de lutte de pouvoir, we have this issue about an internal fall. on a cette donc, question sur la chute en interne That begins or allows for the fall of that kingdom and its replacement. qui permet et qui permet donc la chute de ce royaume et son remplacement. And then another important one, when you go from 4 to 5, it's actually the same kingdom. It doesn't change. Et un autre élément important quand on passe du royaume 4 à 5, c'est le même royaume, il ne change pas. What changes is, Ce qui change, if we want to take it at a literal level, si vous voulez le prendre d'un niveau littéral, what does change? qu'est-ce qui change? Because Milton said pagan Rome, Parce que Milton, il a dit la Rome païenne, and I put papal Rome. mais moi j'ai mis la Rome papale. Because when I said papal Rome, it was the church, Parce que quand j'ai dit la Rome papale, là il s'agissait de l'Église. but now I'm going to put Maintenant je vais mettre, what? qu'est-ce que je vais mettre? Rome, La Rome, papal, la Rome papale. because this papal, no, not this papal, this Rome Parce que cette Rome is talking about whom? parle de qui? This same one here, La même ici. this one. That's me because I can't see. It's this Rome here, Cette Rome, which says papal Rome, quand on écrit à la Rome, is not the papacy, ce n'est pas la papauté. it's Rome as you know it, Caesar. C'est la Rome telle que vous la connaissez, c'est ça. It's the same Rome as identified here when it says pagan Rome. C'est la même Rome qu'on a identifiée ici comme étant la Rome. So the Rome bit is the Caesar bit, La Rome là, la partie de la Rome là, c'est celle de César. and the pagan bit Et la païenne, is its religion. c'est sa religion. So now we're saying Donc maintenant, nous sommes en train de dire Caesar César has a papal belief. a une croyance papale. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord? So, in a simple fashion, D'une façon simple, the religion of pagan Rome, la religion de la Rome païenne, I use the word pagan to identify that Rome. j'utilise le mot païen pour identifier cette No. The religion of the Caesars changes from paganism to papalism. La religion des Césars a changé du paganisme au papisme. So, when we've got Rome papal here, Nous avons donc là la Rome papale
This is Caesars who have become Christian. It's not the papal Rome here, which is the popes Et donc les popes, les papes who push their religion. qui ont poussé leur religion. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord? So this number 5 here, which is crossed out, would be a woman, Donc ce numéro 7 là qu'on a barré, ça serait donc une femme. and I can use exactly the same words to talk about the head. Et je peux utiliser le même mot pour parler des têtes. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord? But it's the same literal kingdom. Mais c'est le même royaume littéral. And it's changed its religion. Il a changé donc sa religion. Oh, the test doesn't like religion. L'ancienne Thèse n'aime pas le mot religion. So she's going to call it Elle va l'appeler comme ça. ideology or culture. Idéologie ou bien culture. So it changes its culture. Elle l'a changé en culture. In this literal story is religion. Dans cette histoire littérale, il s'agit de religion. But I want us to consider Mais j'aimerais qu'on considère, that if it's religion, it could be ideology or culture. mais si on parle de religion, ça peut être à la fois une idéologie et une culture. If it's one, it can be anything. Et ça peut être n'importe quoi. Everybody okay with that? Est-ce que vous êtes d'accord? So, having thought about all of that, Ayant pensé à tout cela, we're in Daniel 3. nous sommes dans Daniel 3. And here's Nebuchadnezzar. Et voici la Nebuchadnezzar. And Nebuchadnezzar is two things. Nebuchadnezzar, c'est deux choses. He's a god C'est un Dieu, and he's a king. mais c'est aussi un roi. As a god, En tant que roi, he can fight with Daniel's God. en tant que Dieu, peut lutter contre le Dieu de Daniel. And as a king, En tant que roi, he can fight with humans. il peut se battre avec des humains. So we could put a divine Il peut mettre divin and a human. et humain. So in Daniel 3, Dans Daniel 3, can we see him fighting against God? est-ce qu'on peut le voir se battre contre Dieu? Sure. But what's controlling this story Qui contrôle cette histoire? is what? C'est quoi? What's controlling this line, the theme, Qu'est-ce qui contrôle cette ligne, ce thème? the end? La fin. Revelation 17. Apocalypse 17. Revelation 17 isn't about kingdoms fighting against God. Dans Apocalypse 17, ce n'est pas, il ne s'agit pas là de royaumes qui se battent contre Dieu. It's about kingdoms fighting against C'est des royaumes qui se battent contre other kingdoms, d'autres royaumes. kingdoms against kingdoms. Des royaumes contre des royaumes. And all of those kingdoms, Et tous ces royaumes, I'm just going to say at simple level, are all bad, tous ces royaumes, je dirais, à un niveau simple, sont mauvais. even though we might think one of them isn't bad. Et peut-être que vous pensez qu'il y en a un qui n'est pas Because all of those pas mauvais. kingdoms are part of the statue of Daniel 2. Parce que tous ces royaumes font partie de la statue de Daniel. That might be difficult for some people to conceptualize. Et peut-être que ça sera difficile pour certaines personnes à conceptualiser. In Daniel 3, Daniel 3, where should our attention be où devrait être notre attention? when we're here? Nous sommes là. 1 or 2? 2. Because it's the issue of a power struggle between kingdoms. Parce que c'est une question de lutte de pouvoir entre les royaumes. So in Daniel 3, Dans Daniel 3, if we're talking about power struggles, parlons de la lutte de pouvoir. the king Le roi is a government. est un gouvernement. So who's that government or that king fighting against? Contre qui ce roi ou ce gouvernement se bat-il? Which kingdom? Contre quel royaume? What's the power struggle that we see there? Quelle est donc cette lutte de pouvoir que nous voyons? It's internal. It's internal. Citizen. C'est interne. So I'm just going to keep it. It's an internal. Je vais le garder, disons que c'est un conscient interne. It's an internal power struggle. C'est une lutte interne. Une lutte de pouvoir interne. So we'll put a tick with that because
There's no other kingdoms mentioned. On va cocher parce qu'il n'y a pas d'autres royaumes mentionnés. And then, Can you just explain how it's an internal power struggle? so, Can you just explain a bit? now, Can you just explain a bit on how it's an internal struggle? I'm lost a bit. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est une lutte interne? so if I went to the book of Daniel, Si je vais dans le livre de Daniel, I would see je verrai in some chapter, in some verse, dans certains chapitres, dans certains versets, the literal kingdom of Babylon fighting against the literal kingdom of Medo Persia. le royaume littéral de Babylone se bat contre le royaume littéral de Médo-Perse. They get drunk, they leave the gates open, and the Medo Persians come in and they kill everybody. Se sont enivrés, ils ont laissé les portes ouvertes et l'armée Médo-Perse est arrivée, les ont tués. So you can go to the story and see two powers, two nations fighting. Donc on peut aller dans l'histoire et on peut voir deux nations qui se battent. So in Daniel 3, Dans Daniel 3, we know that there's a fight going on. nous savons qu'il y a une lutte qui a lieu là. We know Nebuchadnezzar Nous savons que Nebuchadnezzar is fighting with God. We understand that. se bat contre Dieu, ça nous le comprenons. But because this line Parce que cette ligne is a line of power struggle between kingdoms of this earth, this world, est une ligne de pouvoir lutte de pouvoir contre les royaumes de cette terre. in Daniel 3, we have to have the same dynamic. Dans Daniel 3, nous devrions voir la même dynamique. You can't have a battle between a human and a God. On ne peut pas avoir une bataille entre un homme et Dieu. So we have to go into the chapter and see human battles going on. Il nous faut aller dans le chapitre et voir la bataille entre les humains. You okay with that? So all you need to do is go to Daniel 3 and read it and see how many nations can you see there. Et donc, ce qu'il vous faut voir, c'est retourner dans Daniel 3 et voir combien de nations vous voyez dans ce chapitre. You agreed that we can see Babylon. Vous êtes d'accord, on peut voir Babylone. Who else can you see Mais qui d'autre pouvez-vous voir besides Babylon? en dehors de Babylone? Sorry? The Jews and Israel. You can see Israelites. Vous pouvez voir les Israélites. Which Israelites can you see? The Daniels and the Hebrews. Les trois Hébreux, So those three men that you're speaking about, les trois hommes dont tu as parlé, what's their title in society? quels sont leurs titres dans la société? Their job function? They are advisors of the king, I think. Ce sont des conseillers du roi. Let's call them wise men. Wise men. That's the term that's used. So those wise men, are they wise Babylonians Sages de Babylone, or Hebrew slaves? des Hébreux esclaves. Okay. Wise Babylonians, I think. I don't know. Expliquez, please. It's not just speaking too much. She can't actually hear you across the room. I'm thinking. Sorry. They are wise Hebrews. Ce sont des sages Hébreux, So they're actually Hebrews, slaves. des esclaves. I don't know. You don't know how to conceptualize what they are, but they're wise men. Yes. And where are you if you're a wise man in society? You are on the top. You're on the top. Do you have servants Yes, I think. who they would call slaves? Yes. So did those three men have slaves? Like personal slaves?
I don't know. I don't know. You don't know. So these people who are at the top of society, on a big salary, in a big house, you really don't know if they've got slaves. Had They've got slaves. mhm. So they're not slaves. So they can't be Hebrew slaves. They have to have moved up in society. So they're now Babylonians. Okay. They're now Babylonian. You know that because now they can speak the secret language. So they're not Hebrew slaves. They're not slaves and they're not Hebrews. Mm-hmm. So internal, there's only Babylonians. If you don't like that, it says from all the provinces. And has the nation of Israel been wiped out? Yes. No, because it still exists. People still live there. Who's the person that we know that, I know he might be dead now, but did live there? I think Jeremiah. So what was Jeremiah, a slave? No. So you know Israel is not like crushed into the dirt, becomes a province of Babylon. So even if you want to, of Babylon, sorry, even if you wanted to keep them as Hebrews, they're only still a province now of Babylon. So it still would be internal. Are we okay with that? So that's why Kobe said internal. Did you want to say something? You said something. It was a minor point, Mhm. just that when they are taken captive, Nebuchadnezzar makes a point to strip away their Hebrew identity. By changing their names. We all okay with that? You understand what Curtis just said? It's like getting a new passport. And you're not allowed to have dual nationality. So there's an internal power struggle between two different ideologies in the same kingdom. See that in Daniel 3. What are the two ideologies in the country, in the same kingdom? So in the literal story, it's about who you will worship or who you will listen to. But the literalness of that issue, the literalness, how literal it is irrelevant to the conclusion that we would come to. All we need to know is that there's a battle of two ideologies. The specifics or the literal two ideologies, by the time you move forward 3,000 years, it doesn't matter. Because not only are they unlikely to be the same, they definitely won't be the same.
We could say Nebuchadnezzar demands obeisance, which means obedience Nebuchadnezzar demande une obéissance to national identity. pour l'identité nationale. We'll call it nationalism. On pourra l'appeler le nationalisme. And these three people Ces trois personnes are going to say, we're Babylonians, vont dire nous sommes babyloniens, but there's a limit to our nationalism. mais il y a une limite à notre nationalisme. And they're going to say, Et ils diront if you're true Babylonians, si vous êtes véritables babyloniens, you have to have true commitment to us. vous devriez avoir un engagement véritable. And if you don't, Et si ce n'est pas le cas, we're going to kick you out, on va vous mettre dehors. which is basically put you in an oven. Ça veut dire vous jeter dans la fournaise. Curtis? I think you described them as wise men. Je pense que tu les as décrits comme étant des sages. If I remember correctly, at the end of chapter 2, Si je me rappelle bien, à la fin du chapitre 2, they're made governors, essentially. ils sont devenus des gouverneurs, So, Yeah. politicians. des politiciens. So then in chapter 3, Et donc au chapitre 3, I guess just rephrasing what you said, donc on peut reformuler ce que tu as dit. Nebuchadnezzar is going to tell these governors, I want you to govern in a certain way. Nebuchadnezzar dira à ses gouverneurs, je veux que vous gouvernez d'une certaine façon. And they say, that's not right. Et ils disent non, ce n'est pas bon. We're not going to go back to our province and govern like that. On ne va pas retourner dans notre province et gouverner de cette façon. And yeah, Nebuchadnezzar throws them in the fire. Et Nebuchadnezzar les jette dans le feu. So it's a political fight. C'est vraiment une lutte politique. Sorry? You've got to speak a little bit louder. Only so that Shemaine can hear you. Okay. It's actually, I'm taking you back to the number 5. But Taking us back to number 5. yes. To number 5. I'm taking you back to number 5. Je te ramène au numéro 5. I need you to confirm if I understood well the past presentation when we were talking about the woman riding the beast. Non, we didn't adhere. Just look that way. Okay. I just wanted to take us back to number 5. J'aimerais qu'on retourne au numéro 5. So I need you to confirm if I understood well or not. J'aimerais que tu confirmes si j'ai bien compris. Because there we are understanding that it's not talking about the woman, number 5. And from the presentations that were done, we have learned that the woman has been there from the beginning. Now that we are seeing that the woman is not number 5, like we thought. I don't know how to put it across, but is it correct that did I understood well that from beginning the woman has been there, and what changes is the heads, not. So, this right-hand column is the story of heads.
or the beast. It's one beast C'est une seule bête with 7 heads. avec 7 têtes. And I've tried to explain, J'essaie d'expliquer I've tried to explain that from the panoramic and dispensational concept. J'ai essayé de l'expliquer selon le concept de la vision panoramique. One beast, Une bête, panoramic view. une vision panoramique. 7 heads, 7 têtes, 7 dispensational views 7 dispensations. of the same story. De la même histoire. A head Une tête is a beast, est une bête. and the beast Une bête is a head. est une tête. Parallel to that, En parallèle avec ça, there's a story of a woman. il y a une histoire sur les femmes. And what we will do, Ce que nous allons faire, which we haven't done, ce que nous n'avons pas encore fait, is a chiasm. c'est un chiasme. And if we say beast Et si nous disons bête and head et tête, on this side, de ce côté, what do we have? qu'avons-nous? That's equivalent to beast. Mais ça peut être équivalent à la bête. Remember, one beast Rappelez-vous, une seule bête is equivalent to est égale à how many women are there in the chapter? combien de femmes y a-t-il dans le chapitre? So the beast is equivalent to the woman, Donc la bête est équivalent à la femme. and because this is a special form of line upon line, Comme c'est une forme spéciale de ligne sur ligne, you have, I'll call it the right, tu as le droit, the ability la capacité to create information. de créer des informations. I say it that way, but it's not technical. You can't create things from nothing Donc je le dis comme ça, mais c'est pas juste techniquement, on ne peut pas créer quelque chose de because this is line upon line. parce que c'est ligne sur ligne. And so you're borrowing, not creating. Tu empruntes, tu ne crées pas. So one beast, Une bête, one head, sorry, one woman, une femme, 7 heads. 7 têtes. So on this side, De ce côté-là, we'll put it in dotted line on va le mettre en pointillé, because we've created that. on le crée. The first thing you can put down La première chose que vous pouvez écrire, is that there will be 7 of them. il y en aura 7. 7 women, Whatever it is, quoi que ce soit, it's 7 of them. c'est 7, il y en a 7. So all we have to do C'est ce qu'on doit faire, is guess c'est de deviner, or make up faire a title to put there. un titre pour le mettre là. But everything's done. Mais tout est fait. Whatever you want to call it, Qu'importe la manière dont vous voulez l'appeler. rabbits. So we'll say there are 7 rabbits. C'est-à-dire qu'il y a So what you have here, cette là-bas. Donc ce que vous avez là, I'm going to put women, because obviously, but there are 7 women. il y en a 7 femmes. Because there is 7 beasts, there is 7 women. Yeah? 6 de gore. Yeah, because I'm. Ok, parce qu'il y a 7 bêtes nommées 6 femmes dans la dispensation, dans la vision. I'm saying you can conceptualize it as being 7 women because there are 7 heads. Oui, on a dit qu'on peut le conceptualiser comme ayant 7 femmes parce qu'il y a 7 têtes. It's as simple as that. It's that simple. That you can see that there would be 7 women On peut voir qu'il y en a 7. or 7 phases of the same woman, like 7 phases of the same beast. 7 faces de la même, 7 faces de la même femme ou 7 faces de la même bête. And each one is tailored just for that head, Taille votre aspect. designed Et chacune est conçue to fit correctly, like a jigsaw puzzle. pour s'adapter correctement à la bête dans le peuple. Curtis? Does that necessarily mean that the relationship between the woman and the head Est-ce que ça veut dire nécessairement que la relation entre la femme et la
The woman and the beast. The head. La femme et la tête. Did I say relation or relationship? Non, speak up. Start again. Does that mean that the relationship between the head and the woman, Est-ce que ça veut dire que la relation entre la tête et la femme, in each of those 7 instances, dans chacune de ces 7 instances, is going to be the same? sera la même? No, because the heads themselves, each head is different. Parce que chaque tête est différente. They have different cultures, different laws, different rules. Des cultures et des lois différentes. They operate differently. Elles opèrent différemment. So therefore, the women that connect with them have to be very different Les connectés avec doivent être très différents. to the women that preceded them À la femme qui l'a précédé and come after them. et qui vient après. Because the head is different in each time, Parce que la tête est différente dans chaque période. couldn't you infer that it may behave differently towards the woman, Est-ce qu'on peut dire qu'elle va se comporter différemment envers la femme, depending on the characteristics of the head? dépendant, tout dépend de la caractéristique de la tête. If we were to call this, a relationship between, it has to be heterosexual couple. Si on voulait mettre ça dans l'exemple d'une relation hétérosexuelle, Number one could have got married le numéro 1 se marier in a Christian church. dans l'église chrétienne, Number two et le numéro 2 could have had just a registry marriage. peut être juste un mariage enregistré. Number three could be shacking up with each other. Cohabiting. I knew you would again. So the relationship between them can be very different. La relation entre les deux entre eux peuvent être différentes. They could even choose not to go into a relationship. Il faut pas rentrer dans la relation. If they weren't in a relationship, she wouldn't be controlling them. Celle qui est dans la relation va les contrôler. And the odd one out is always number 6. Le dernier, là, c'est 6. But we know that. Don't know, we do. But we don't know that we do. Some of us don't know that some of us do. That was a joke. No, don't translate it. That's a joke. I'll put a box round this one. Je mets une case là. If I put a box round that, are you happy with everything that I said? Et est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Yes, now I'm happy. Oui, oui. Okay. There's an anomaly at number 6, Il y a une anomalie dans le numéro 6. which we haven't collectively explained. On n'a pas expliqué collectivement. Monica. Oh, was there someone here before Monica? Did I miss it? Oh, sorry. Regina? Yeah. No? Oh, sorry, Tina. Sorry. By eyesight, isn't it? Yeah. Okay. I wanted you to. Okay. So that she can hear you. I wanted you to repeat the part you made about talking with coaches. I didn't get the last part you made about the 6th kingdom. So before I do that, yes, I'll do that. I'll repeat. So we have chapter 3, Nebuchadnezzar. We know he's fighting against God because that's chapter 2. That's why chapter 3 exists. So we're not going to take the literal story of 3 in a literal fashion. We have to take the literal story, and I'm going to call it spiritualize or symbolize it. He's a king, we know that. And he's going to throw human beings into a fire if they don't listen. So you know this is human to human. We know that. And then we're going to see that
the only people on the plains of Jura, les seules personnes sur la plaine de Dura based upon what we've, because here's the summary, are politicians, sont, on va dire en résumé, sont des politiciens, regional or provincial leaders. des leaders régionaux ou provinciaux. We mentioned it in an earlier study and it got mentioned again today. On l'a mentionné dans l'étude précédente, on le fait aussi aujourd'hui. These humans Ces humains, are not citizens ce ne sont pas des citoyens, in the sense of them just being part of the population, dans le sens où ils font partie de la population. the politicians. Ce sont des politiciens. And they're all Babylonians. Et ils sont tous des Babyloniens. That's what internal means. C'est ce que ça signifie. It's only a story about Babylon. Il s'agit d'une histoire qui est focusée sur Babylone. You can't do what I'm about to do. Vous ne pouvez pas faire ce que je suis en train de You faire. can't say, oh, we see this in 4 and 5. On ne peut pas dire, ah, j'ai vu ça dans 4 à 5 et 5. They can't be used as a proof to what we've said in Daniel 3. On ne peut pas les utiliser comme une preuve dans ce qu'on a dit dans Daniel. But I just point that out. Je le pointe ça. And the internal struggle is about Babylon. La lutte interne comme ça. So we've got various components to that. Nous avons plusieurs éléments. Then, Elder Gracia said, explain the woman with respect to the heads. L'ancienne gracieuse a dit d'expliquer la femme en relation avec les filles. So I just did a chiasm, Donc j'ai fait le chiasme, something that we haven't discussed, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore discuté. and showed you that there are indeed 7 women. Et pour vous montrer qu'en fait, il y a 7 femmes. So the women and the heads all line up, Les femmes et les têtes s'allient. and they're all in relationship with one another. Elles sont en relation les unes avec les autres. Depending on the culture at the time, that relationship varies. Et selon la culture de l'époque, cette relation elle varie. Now, when we get to the 6th Quand on dispensation, à la 6e dispensation, we said they were in the 6th head. on dit qu'on est dans la 6e quête. The dynamics are different La dynamique est différente. because what we read Ce que nous avons vu and we haven't explained et nous n'avons pas encore expliqué, is that the beast, la bête, this beast is dead la bête est morte and the head is alive. et la tête est en vie. And it's the first time and the last time that will ever happen, C'est la première fois et la dernière fois que ça s'est passé. where you have a dead beast On a une bête morte with a living head. avec une tête vivante. And we haven't explained that. Et nous ne l'avons pas expliqué. So if I compartmentalize that, put a box around it and isolate it, Si je compartimente, je mets dans une boîte, je l'isole. I'm just saying it because the context went this way, that Curtis would be happy with all of what's on the board. Curtis sera content avec ce qui est sur le But if I don't put the box there, Mais si je mets pas there's a problem. il y a un problème. Monica, I know we're out of time, but we'll finish off with Monica. On a dit patience, on termine avec Monica. In previous presentations, you stressed the point Donc, dans des présentations précédentes, Tu as souligné that the kings change, but the woman doesn't change. que les rois, ils changent, mais la femme ne change pas. She only changes clothes. Elle change seulement ses vêtements. Now you say the woman changes, Maintenant, tu dis que la femme, elle change. does that mean that character changes, or how does it go with what you said before? alors est-ce que ça veut dire que le caractère change? Comment tu l'alignes avec ce que tu as dit auparavant? I say it this way, if in the past I said she changes her clothes, Alors, je vais l'exprimer ainsi. Si dans le passé, j'ai dit qu'elle changeait de vêtements, at least several of us in this room can prove au moins, je pense que plusieurs d'entre nous dans cette salle, that clothing is the definition of que le vêtement est la définition du caractère. and what you've just said now, Et ce que tu viens de dire là, which is kind of paraphrasing what I just said, c'est que tu viens de paraphraser ce que j'ai dit. that she changes her character. Elle change de caractère. So if I say character in this study, it's the same as saying clothing in another study. Si j'ai dit caractère dans cette étude, c'est la même chose que de dire vêtement dans une autre étude. Carry on. Continue.
If there's more to your question. Est-ce qu'il y a plus à ta question? Is there a difference between what happens with the kings and what happens with her? Est-ce qu'il y Est-ce a qu'il une... y a une différence entre ce qui se passe avec les rois et avec elle? Wait. And if there is a difference, why don't we see it in the symbol? Et s'il y a une différence, pourquoi on ne le voit pas dans les symboles? Difference. Forget the Il n'y woman. a pas de différence. When you say kings and difference, Quand tu dis différence, roi et différence, I'm not sure what you mean. je ne suis pas sûr de ce que When you said we see a difference in the kings or with the kings. dans les rois, c'est quoi? What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? We see the change from one head to another, On voit On voit le changement d'une tête à une autre, but we only see one woman. mais on voit simplement une seule femme. Do you mean the heads look different? Est-ce que tu veux dire que la tête est différente? So, if I want to tell a story Je vais dire une histoire. and I'm going to stands really. If I want to tell a story and I want to use the minimum amount of information as possible que je voulais utiliser le minimum d'informations to make it easy and hard at the same time, pour le rendre facile mais aussi difficile en même temps. and I know Et je sais, I've got 7 heads and 7 women, j'ai 7 têtes et 7 femmes. but I also know Et je sais également I want to make some other point, que je veux faire d'autres points. then I would say Que je dirais 7 heads 7 têtes and a clever person like you et une personne intelligente toi, can work out with a chiasm that there's going to be 7 women. pourrait voir le chiasme, travailler avec le chiasme et voir qu'il y a 7 femmes. So I don't need to tell you that. Donc, pas besoin de te dire. What I want to tell you Ce que j'aimerais te dire, is that just like there's one beast, comme il y a une seule bête, there's one woman. il n'y a qu'une seule femme. Because I want to make a point about that. Parce que je veux faire un point sur cela. So I would just say there's a singular woman. Donc, je vais dire qu'il y a une seule femme. Because I don't need to say there are 7 women. Parce que je n'ai pas besoin de dire qu'il y a 7 femmes. Because it's redundant. C'est redondant. You can easily work that out. Je peux facilement le travailler. And I want you to focus on the fact Je veux que tu te focalises sur le fait that there is only a singular woman. qu'il n'y a qu'une seule femme. Because I want to make a point of that. Parce que je veux faire un point. And if you're asking me what is the point that God wants to make, Et tu veux me dire, mais quel est le point que tu veux faire? it's the subject of some other study. Là, c'est un sujet d'une autre étude. So even if I don't know what the purpose is, Même si je ne sais pas quel est le but, I know that God wants to make a point of that. je sais que Dieu veut faire un point sur ça. So God wouldn't tell us that there are 7 women because it would dilute that point. Parce que Dieu sait qu'il a 7 femmes, mais qu'il veut diluer ce point. And we all know that there are 7 women. Et nous savons qu'il y a toutes 7 femmes. If you didn't know that from logic, Si nous ne le savons pas par logique, which isn't very good, it's not a good methodology to use, ce n'est pas une bonne méthodologie à utiliser. the chiasm would show it to you. Le chiasme va vous le montrer. That answers your question. Est-ce que ça répond à votre question? Partiellement. Okay, if you're happy at that, I stop. But I don't know because I don't know which part. si tu es d'accord avec ça, j'arrête parce que je ne sais pas. Or later, did you say? Later, we're way over time. Ok, on a vraiment des questions. So I'm going to put women here. On va mettre femme. Let's pray. Holy God, we thank you Dieu saint, nous te remercions that despite all of the technical difficulties, we can be blessed difficultés techniques que tu nous as bénis. when we come to study your word together. Quand on se réunit pour étudier ta parole. Thank you for the privilege of fellowship, Merci pour le privilège de cette communion of communion one with another, et de fraternité, de communion les uns avec les autres. and just to have an opportunity to study your word.
Jesus' name, amen.